Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to video number 261. Simple sentence to complex sentence. Complex sentence means more than one verb should be there, more than one subject and more than one predicate should be there. One sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. In complex sentence we have noun clause, adjective clause, adverb clause. Now we have come here to adverb clause. In adverb clause we have a main sentence, we have sentence of reason, adverb clause of reason, adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of result, adverb clause of comparison. Multiple adverb clauses are there. Now you have to find out which is the adverb clause and what type of adverb clause is there. How is it joining with the main clause to give what type of meaning it is. See, for example, as you are here, you may as well see it. As you are here, you may as well see it. So you may as well see it is the main clause. As you are here becomes a subordinate clause. It is adverbial clause of reason because as is there. As is a subordinating conjunction of reason. So this sentence depends upon this main clause. So here see is a verb. See is a verb. Here are is a verb. So two verbs are there. So it must be not a simple sentence. It must be a complex sentence because you have adverb clause of reason. You may as well see. Why? You ask a why you may as well see it. Then you get an answer as you are here. So as you are here depends upon this sentence. You may as well see it. So this sentence becomes a adverb clause of reason. So this becomes a complex sentence. And when you want to convert this complex sentence into a simple sentence where you should have only one verb, being here you may as well see it. See is the only verb here. So this becomes a simple sentence. So simple sentence. Being here, being is not a verb here. Being here, you may as well see it. He was angry. He was angry is a main clause. It gives a full meaning. Was is the only verb. When he was angry, you ask a question. When he was angry, when he heard the result. So when he heard the result becomes adverb clause of time because when is a subordinating conjunction of time. So these two sentences joins together to give a complex sentence and converting this complex sentence into a simple sentence. He was angry to hear the result. Was is the only verb here. To hear is an infinite. It is not a verb. So he was angry to hear the result becomes a simple sentence. So complex sentence is converted into a simple sentence. Does he know the consequences if he refuses? So does he know the consequences? It becomes a main clause. So you have the verb know is the only verb here. And here, if he refuses, refuse is one other verb. If is the conditional subordinating conjunction of condition. So this becomes a conditional adverb clause of condition. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause. Does he know the consequences? What is the condition if he refuses? So this becomes a complex sentence, one sentence depending upon the other sentence. This subordinate clause depends upon the main clause, so it becomes a complex sentence. Now you want to convert into a simple sentence. Does he know the consequences of his refusal? So this if he refuses changes into of his refusal as a phrase. So of his refusal becomes a phrase. It is not a clause. So only one verb is there. No is the only one verb. So this becomes a simple sentence. He cannot go unless I consent. Unless I agree, cannot go. He cannot go is the main clause, is the main sentence. It gives a complete meaning. Cannot go is a verb. He cannot go. What is the condition? Unless I consent. So unless I consent becomes a subordinate clause, adverbial clause of condition. Unless is a subordinating conjunction of condition. So this sentence depends upon the other sentence to give you a complex sentence. So what is the simple sentence here? He cannot go without my consent. He cannot go is the only verb. So this becomes a simple sentence. He cannot go without my permission, without my consent. Next is, you cannot always talk sense if you are always talking. You cannot always talk sense. This becomes a main clause.
Talk is the only verb here. What is the condition? If you are always talking, becomes a subordinating conjunction. This if is a subordinating conjunction of condition. So this becomes adverbial clause of condition. This is a subordinate clause. Are is a verb here. So this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. This complex should be converted into a simple sentence. In the event of your talking, always, you cannot always talk since. So cannot is the only single verb, and that sentence clause changes into, if you're always talking, changes into in the event of your talking. Talking is not a verb, so this becomes a simple sentence. You never come here, but you steal something. You never come here. Come is the one verb here. You something. Steal is the verb here. You have two subjects and two predicates, so it becomes a complex sentence because you never come here, but you steal something. But you steal something. So this becomes a complex sentence. So, but you steal something depends upon the main clause. You never come here. Main clause, so this becomes a complex sentence. You are converting this complex sentence into a simple sentence. You never come here but to steal something. So this but means steal something, it means for, so this becomes a simple sentence. Next is the boy ran as fast as he could. The boy ran is the one verb, could is the one other verb. So this becomes a complex sentence. How did the boy run? How did the boy run? The boy ran as fast as he could. The boy ran is the main clause. You ask a question, how? And you get an answer, as fast as he could. So as fast as he could becomes an adverb clause of what? Manner. So as fast as is a subordinating conjunction of manner. You ask why, you get the result. So this becomes a complex sentence. This complex should be converted to simple sentence. The boy ran at his highest speed. Ran is the only verb here. So this becomes a simple sentence. So this sentence becomes a simple sentence. Next is, as it was raining, beginning to rain, we waited a while. As it was beginning to rain. So this becomes adverb clause of reason because subordinating conjunction as is there. So reason. So this becomes a subordinate clause. What is the main clause? We waited a while. It becomes a main clause. So the main clause joins with the subordinate clause to give you a complex sentence. So this is a adverb clause of reason. So how do you convert this into a simple sentence? As it was beginning to rain, it changes it to it beginning to rain. It becomes a phrase, and this sentence is always main clause is there. Waited is the only verb here. So this becomes a simple sentence. Although he has failed twice, he will try again. He will try again is the main clause. What is the concession? Although he has failed twice. So adverb clause of concession. This although is subordinating conjunction of concession. So you have one verb, has failed is a verb, will try is a verb. So this is a subordinating clause. Depends upon the main clause to give you a complex sentence. Next is convert itself into simple sentence. In spite of his having failed twice. So this becomes a phrase, and he will try again. He is the subject, will try becomes a verb. So this is a simple sentence. Next is he made such good speed. He made such good speed is the main clause. So what is the result? That he was in time. So adverb clause of result. So that is a subordinating conjunction of result. So this is a subordinating clause joining with the main clause to give you a complex sentence. Next, to convert itself into a simple sentence, he made such good speed as to be in time. Made is the only verb here. So this becomes a simple sentence. Now, because he was ill, he stayed at home. Because he was ill, he stayed at home. He stayed at home is the main clause. Why? You ask a reason why, and the answer you get is because he was ill. So adverb clause of reason. So this is a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. How do you convert into simple sentence? Because of illness, it is a phrase.
no verb is there. He stayed at home, so this is the main clause. So this becomes a simple sentence. As he felt cold, lit a fire. He lit a fire becomes the main clause. Lit is the verb. As he felt cold, felt is the verb. As he felt cold, adverb clause of reason. As is a subordinating conjunction of reason. So this is a subordinate clause depending upon the main clause, so it becomes a complex sentence. You convert this into a simple sentence. Feeling cold, he lit a fire. So lit is the only verb here. So say simple sentence. Since I am unable to get much, I accept little. I accept little becomes the main clause. Accept is the only verb here. And you ask a reason why I accept little, then you get an answer. Since I am unable to get much. So adverb clause of reason. Since is a subordinating conjunction of reason. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause. So this becomes a complex sentence. So how do you convert this complex sentence into a simple sentence? Being unable to get much. So this becomes a phrase. I accept little becomes the main clause. So this becomes a simple sentence. So this simple sentence depends upon the phrase. Accept is the only verb. So it is a simple sentence. He will pay you when he hears from me. He will pay you is the main clause. Will pay is the only verb here. This side and that side. He will pay you. You ask a question when and you get an answer when he hears from me. So this hears is the only verb here. So when becomes adverb clause of time. So when is a subordinating conjunction of time. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. Now how do you convert this into a simple sentence? He will pay you on hearing from you. So he will pay you. Will pay is the only verb here. So this becomes a simple sentence. He was so tired that he couldn't sleep. So he was so tired is the main clause. Verb is was. And what is the result? That he could not sleep. So he was so tired that he could not sleep. So adverb clause of reason and could not sleep is the verb here. That is a subordinating conjunction of result. So this becomes a complex sentence. And how do you convert this complex sentence into a simple sentence? He was too tired to sleep. Was is the only verb here. So this becomes a simple sentence. They rejoice that they are going. They rejoice is the main clause. It gives a full meaning. Rejoice is the verb. Rejoice in what way? That they are going becomes a subordinate clause. So it is a complex sentence. Converting this into simple sentence. They rejoice at their going. So rejoice is the only verb. So this becomes a simple sentence. Next coming here. I congratulated him. I congratulated him because he had passed. I congratulated him is the main clause. Congratulated is the one verb here. And you ask why. Why I congratulated him? Because he had passed. So because he had passed becomes adverb clause of reason. And because it's a subordinating conjunction of reason, had passed is the verb here. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. Next is you have to change this complex sentence into a simple sentence. I congratulated him on his passing. So congratulated is the verb. So it becomes a simple sentence. So he can afford to be generous because he is rich. He can afford is the verb, to be generous because he is rich. This is the verb here. So he can afford to be generous is the main clause. Why he can afford to be generous? You ask a question why, and the answer you get is because he is rich. So adverb clause of reason. So because it's a subordinating conjunction of reason, so one main clause joining with a subordinate clause to give you a complex sentence. This complex sentence should be converted into a simple sentence. Being rich, he can afford to be generous. So being rich, because he is rich, changes into being rich as a phrase. So this phrase doesn't have a verb here. He can afford is the only one verb here. So this is a simple sentence. So next is
As the hour had arrived, they started. As the hour had arrived, they started. They started is the main clause because it gives a full meaning. Started is the verb. And you ask, they started why? And you get an answer, as the hour had arrived. So as the hour had arrived becomes a adverb clause of reason. So as is a subordinating conjunction of reason, had arrived is the verb. So both join together to give you a complex sentence. This complex is converted into a simple sentence. The hour having arrived, they started. They started. Started is the only verb here, so it is a simple sentence. The hour having arrived becomes a phrase here. Next is, since I believed his word, I didn't ask for proof. So, I didn't ask for proof is the main clause. Didn't ask is the verb here. You ask why. Why didn't I ask? The answer you get is, since I believed his word. Because I believed his word. So, adverb clause of reason. Since is a subordinating conjunction of reason. This subordinate clause depends upon the main clause to give you a complex sentence. So this complex sentence should be converted into a simple sentence. Believing his word. So since I believed his word changes into a phrase. Believing his word. I didn't ask for proof. So I didn't ask for proof. This only one verb is there. So this becomes a simple sentence. Next is, the dog jumped up when he saw the cat. The dog jumped up is the main clause. Jumped up is the only verb here. This side, and you ask a question, when did the dog jump? The answer you get it, when he saw the cat. So adverb clause of time. When is a subordinating conjunction of time. So this is a subordinating clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. So you have to convert this sentence into a simple sentence. Seeing the cat. When he saw the cat changes into seeing the cat. The phrase seeing is not a verb. The dog jumped up. The dog jumped up. Jumped up is the only verb here. So this is a simple sentence because only one verb is there. The horse is so old that it cannot walk. Cannot work. The horse is so old. So this becomes a main clause. This is the verb. And what is the result? That it cannot work. Cannot work is the verb here. So this becomes a complex sentence. So adverb clause of result. So that is subordinating conjunction of result. The horse is too old to walk. So is the only verb here. To walk is an infinite. So it becomes a simple sentence. This sentence is converted into a simple sentence. The tiger is renowned through all the countryside. The tiger is renowned through all the countryside. So this entire sentence becomes a main clause. Is renowned is the verb here. So the tiger is very famous all through the countryside, all through the village, all through the country. Why? You ask a why, the question. Because he is so cunning and ferocious. So because adverbial clause of reason, this subordinating conjunction of reason, because he is so cunning and ferocious, is the verb here. So this sentence depends upon the main sentence. So it is a complex sentence. This complex sentence should be converted into a simple sentence. The tiger is renowned through all the countryside for his cunningness and ferocity. Is renowned is the only verb here. So this becomes a simple sentence. Next is, he was very angry. He was very angry is the main clause. You ask a question, when is he angry? And the answer you get is, when he had to pay again. So when he had to pay again, adverb clause of time. So when is a subordinating conjunction of time. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. So how do you change into a simple sentence? He was very angry at having to pay again. So was is the only verb here. So this becomes a simple sentence. So, my dear friends, all the complex sentences are converted into simple sentence. In adverbial clauses, you have adverb clause of reason, adverb clause of concession, adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of reason. So, various adverb clauses are there. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்டின் புக்கில்
வீடியோ நம்பர் 261. சிம்பிள் வாக்கியம்னா சாதாரண வாக்கியம். அங்கே ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்கும், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு சொற்றொடர் இருக்கும், ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கும், அது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம்னா கலவை வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அந்த கலவை வாக்கியத்தில் பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம். இப்போ நம்ம வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் வினையொருச்சொல் துணை வாக்கியத்தில் அந்த மூல வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, என்ன விளைவு, என்ன ஒப்பீடு என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியங்களை வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு as you are here, நீ இங்கே இருப்பிற காரணத்தினாலே, you may as well see it, நீயும் கூட இதை பார்க்கலாம், நீயும் கூட இதை பார்க்கலாம் என்பது மூல வாக்கியம். ஏனென்றால் நீ இங்கே இருக்கிறாய். as you are here, ஏனென்றால் நீ இங்கே இருக்கிறாய் என்பது இந்த மூல வாக்கியமாக நீ கூட இதை பார்க்கலாம் என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்க, வினைச்சொல் as you are here, ஆர் என்பது ஒரு வினைச்சொல், சி என்பது ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் அல்ல, கலவை வாக்கியம். as என்றால் காரணம், ஆக என்று வருகிறது. ஆக நீ இங்கே இருக்கிற காரணத்தினாலே, as என்றால் காரணம், இது வினையுரிச்சொல் காரண வாக்கியம். மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. as you are here என்பதை சொற்றொடராக எளிமையான வாக்கியமாக வேண்டுமென்றால், நீ இங்கே இருப்பது you may see it, you will see it, நீ இங்கே பார்க்கலாம், ஒரே வினைச்சொல் சி இருக்கிறதாக கலவை வாக்கியத்தை சிம்பிள் வாக்கியமாக சாதா வாக்கியமாக மாற்றி இருக்கிறோம். he was angry, அவன் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறான். எப்பொழுது கோபமாக இருக்கிறான் என்று கேளுங்கள். அவன் கோபமாக இருக்கிறான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். was என்பது ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது. எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது when he heard the result, அவன் அந்த ரிசல்ட் முடிவுகளை கேட்ட பொழுது கோபம் அடைந்தான். ஆக ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஹியர்ட் என்பது வினைச்சொல், வாஸ் என்பது வினைச்சொல். இந்த when he heard the result, எப்பொழுது கேட்டானோ அப்பொழுது கோபம் அடைந்தான். ஆக வினையுரிச்சொல் நேர துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he was angry to hear the result. வாஸ்ங்கிறது ஒரே வினைச்சொல், ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம். does he know the consequences, அவனுக்கு விளைவுகள் தெரியுமா? if he refuses, அவன் மறுத்தால் அவனுக்கு விளைவுகள் தெரியுமா என்பது மூலவாக்கியம். அவன் அதை மறுத்தால் என்று வருகிறது. இது நிபந்தனை வாக்கியமாக, வினையுரிச்சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து வருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக, அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது does he know the consequences of his refusal, அவனுடைய மறுத்தலினுடைய விளைவுகள் அவனுக்கு தெரியுமா? ஸோ நோ என்பது ஒரே வினைச்சொல், சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறோம். he cannot go unless I consent, நான் ஒற்றுக்கொள்கிற வரை அவன் போக முடியாது. ஒற்றுக்கொள்கிற, கன்சென்ட்னா ஒத்துக்கொள்வது, அன்லெஸ்னா வரை, நான் ஒற்றுக்கொள்ளும் வரை அவன் போக முடியாது. போக முடியாது மூல வாக்கியம் முழு அர்த்தம் கொடுக்கிறது, நான் ஒற்றுக்கொள்கிற வரை. ஆக இங்கே கன்சென்ட்டு cannot go ரெண்டு வினைச்சொல். ஆக அன்லெஸ் அதுவரை என்று இருக்கிறது. ஆக வினையுரிச்சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக, வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he cannot go without my consent, என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவன் போக முடியாது. cannot go ஒரே வினைச்சொல், ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். you cannot always talk sense, எப்பொழுதுமே புத்தியுடன் பேச முடியாது. if you are always talking, நீ பேசிக்கொண்டே இருந்தால் எப்பொழுதும் நீ புத்தியுடன் பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது. நீ புத்தியுடன் எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது மூல வாக்கியம். நீ எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருந்தால் என்பது நிபந்தனை வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஏன்னா இஃப் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் ஆறும் டாக்கு இருக்கிறது. ஸோ இது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இதை நீங்கள் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் யுவர் டாக்கிங், நீ பேசுகிற பொழுது யூ cannot always talk sense, அடிக்கடி நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது புத்தியுடன் பேச முடியாது. cannot talk என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிற காரணத்தினாலே இது சிம்பிள் வாக்கியம். யூ நெவர் கம் here but you steal something, நீ எப்பொழுது இங்கே வர்றதில்லை ஆனால் சில நேரத்தில் பொருட்களை திருடி விடுகிறாய், கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியம், நெவர் கம் here but steal something. The boy ran as fast as he could, அந்த பையன் ஓடினான். எப்படி ஓடினான்னா எவ்வளவு வேகமாக முடியுமோ அந்த அளவு ஓடினான். பையன் ஓடினான் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்படி ஓடினான் என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு ஓடினான், as fast as he could. ஆக இது சார்பு வாக்கியம், அது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக as it was beginning to rain, அது மழை பெய்ய ஆரம்பித்த காரணத்தினாலே we waited a while, நாங்கள் கொஞ்ச நேரம்
காற்றிருந்தோம். நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் காற்றிருந்தோம் மூல வாக்கியம். அது மழை பெய்ய ஆரம்பித்த காரணத்தினாலே இந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மழை பெய்ய ஆரம்பித்த காரணத்தினாலே ஆக இது காரண வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இட் பிகினிங் டு ரெயின் வி வெயிட்டட் எ வைல். வெயிட்டட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. although he has failed twice he will try again. அவன் 2 முறை தோற்றிருந்தாலும் கூட அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்வான். அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்வான். he will try again என்பது மூல வாக்கியம். அவன் 2 முறை தோற்றிருந்தாலும் கூட. ஆக வினையுறுச்சொல் சலுகை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். has failed என்பது வினைச்சொல். will try என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல். ஸோ although என்பது சலுகை கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஆக இதை நீங்கள் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரே வினைச்சொல் வர வேண்டும். in spite of his having failed twice அவன் 2 முறை தோல்வியுற்றும் கூட. he will try again அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்வான். will try என்பது வினைச்சொல். he made such good speed அவன் ரொம்ப வேகத்தை கடைபிடித்தான். எந்த அளவென்றால் that he was in time சரியான நேரத்தில் வந்து விட்டான். ஆக அவன் அந்த அளவு வேகமாக வந்தான். எப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் சரியான நேரத்துக்கு வருகிற. ஆக இது விளைவு வாக்கியம் ரீசன் காரண வாக்கியம். இது மூல வாக்கியம். 2ம் சேர்ந்து கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரே வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். he made such good speed as to be in time அவன் அந்த அளவு வேகத்தை கடைபிடித்தான் சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்காக. made என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். because he was ill he stayed at home அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே அவன் வீட்டிலே தங்கினான். அவன் வீட்டிலே தங்கினான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஏனென்றால் அவன் உடல் சரியில்லாத காரணத்தினாலே. ஆக இந்த வாக்கியம் வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. பிகாஸ் என்பது கூட்டடை சொல் காரண வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ வாஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸ்டேட் என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது பிகாஸ் ஆஃப் his illness நோயின் காரணமாக he stayed at home அவன் வீட்டிலே தங்கினான். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிறது. as he felt cold ரொம்ப குளிராக உணர்ந்த காரணத்தினாலே அவன் நெருப்பை பற்ற வைத்தான். உணர்ந்தான் வர்பு, லிட்டு வர்பு 2 வினைச்சொற்கள். ஆக அவன் நெருப்பை மூட்டினான். எதற்காக என்று கேட்கிற பொழுது என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கிற பொழுது as he felt cold அவன் குளிராக உணர்ந்த காரணத்தினாலே. ஆக காரண வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக பார்க்கிற பொழுது ஃபீலிங் கோல்ட் கடுமையான குளிரின் உணர்தலால் he lit a fire அவன் நெருப்பை மூட்டினான். லிட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. since I am unable to get much எனக்கு அதிகமாக கிடைக்காத காரணத்தினாலே ஐ அக்செப்ட் லிட்டில் நான் கொஞ்சத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன். ஆம் ஒரு வினைச்சொல், அக்செப்ட் ஒரு வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. நான் கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொண்டேன். எதற்காக கொஞ்சமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று பார்க்கிற பொழுது எனக்கு நிறையாக கிடைக்காத காரணத்தினாலே. ஆக இது காரண வாக்கியம். இது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது being unable to get much அதிகமாக கிடைக்க முடியாத காரணத்தினாலே நான் கொஞ்சத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he will pay you அவன் உனக்கு பணம் செலுத்துவான். when he hears from me அவன் என்னிடமிருந்து தகவல் கிடைக்கும் பொழுது. ஆக அவன் உனக்கு பணம் செலுத்துவான். எப்பொழுது அவன் உனக்கு பணம் செலுத்துவான் என்று கேட்கிற பொழுது என்னிடமிருந்து தகவல் அவனுக்கு கிடைக்கிற பொழுது. ஆக இது வினையுறுச்சொல் நேர வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he will pay you on hearing from you. அடுத்ததாக he was so tired அவன் ரொம்ப சோர்வடைந்தான். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது that he could not sleep அவனால் தூங்கவே முடியாத அளவு ரொம்ப சோர்வடைந்திருக்கிறான். ஆக இது மூல வாக்கியம். இது விளைவு வாக்கியம். வினையுறுச்சொல் விளைவு வாக்கியம். இந்த வாக்கியம் இதையுடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he was too tired to sleep அவன் ரொம்ப சோர்வடைந்தான், தூங்க கூட முடியவில்லை. ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது. was என்பது ஒரே வினைச்சொல்.
they rejoice that they are coming. அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் வருகிறார்கள் என்று. அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் ஏன் என்று கேளுங்கள். விளைவு என்ன? that they are coming, அவர்கள் வருகிற காரணத்தினாலே. so that they are coming என்பது இந்த they rejoice வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது they rejoice that they are coming. so வினைச்சொல் ஒரே ஒன்றுதான், rejoice. அடுத்ததாக ஐ கங்க்ராச்சுலேட்டட் him, நான் அவனை பாராட்டினேன். முழுமையடைந்த வாக்கியம் கங்க்ராச்சுலேட்டட் ஒரே வினைச்சொல். எதற்காக அவனை வாழ்த்தினேன் என்று கேட்கிற பொழுது பிகாஸ் he had passed, அவன் பாஸ் ஆன காரணத்தினாலே. ஆக வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியமான ஐ கங்க்ராச்சுலேட்டட் him சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். பிகாஸ் என்பது கூட்டடைச்சொல், கன்ஜங்ஷன், ரீசன் word. so இங்க had passed என்பது verb, congratulated in verb. so காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I congratulated him on his passing, அவன் பாஸ் ஆனதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். so இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he can afford to be generous, அவன் தாராளமாக இருப்பதற்கு அவனால செய்ய முடியும். ஏனென்றால் அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான். அவன் தாராளமாக செலவு செய்ய முடியும் தான தர்மங்கள், ஏனென்றால் அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான். ஏன் அவன் தாராளமாக செலவு செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கிற பொழுது அவன் பணக்காரனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஆக வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியம் பிகாஸ் என்பது இது கன்ஜங்ஷன் காரணம். ஸோ இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது பீயிங் ரிச் he can afford to be generous. ஆக இது ஒரே வினைச்சொல், கேன் அஃபோர்ட் இருக்கிறது. ஆக சிம்பிள் வாக்கியம். as the hour had arrived they started, நேரம் ஆரம்பித்து விட்டது அப்புறம் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டார்கள், எதற்காக அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது as the hour had arrived, நேர காலம் வந்து விட்டது காரணத்தினாலே. ஆக as என்பது இந்த கூட்டடைச்சொல் ரீசனாக வருகிறது. ஸோ இந்த வாக்கியமும் சேருகிற பொழுது கலவை வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது the hour having arrived they started, நேரம் வந்துருச்சு அவங்க புறப்பட்டாங்க. ஸோ சிம்பிள் வாக்கியம். since I believed his word, அவன் வார்த்தையை நம்பின காரணத்தினாலே I did not ask for proof, நான் சாட்சிகளை கேட்கவில்லை. நான் சாட்சிகளை கேட்கவில்லை. முழுமையடைந்த வாக்கியம், மூல வாக்கியம். எதற்காக நான் சாட்சிகளை கேட்கவில்லை என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது அவன் வார்த்தையை நம்பிய காரணத்தினாலே, அவன் வார்த்தையை நம்பின காரணத்தினாலே என்பது இது வினையுறுச்சொல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது. ஏனென்றால் சின்ஸ் என்பது கன்ஜங்ஷன் ரீசன் வேர்ட். இந்த வாக்கியமும் இதுவும் சேருகிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது பிலீவிங் இஸ் வேர்ட், அவன் வார்த்தையை நம்பி ஐ டிட் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் ப்ரூஃப், நான் சாட்சிகளை கேட்கவில்லை. ஒரே வினைச்சொல் டிட் நாட் ஆஸ்க். ஸோ சிம்பிள் வாக்கியம். த டாக் ஜம்ப்ட் அப், அந்த நாய் குதித்தது. when he saw the cat, அந்த பூனையை பார்த்தவுடன். நாய் குதித்தது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது குதித்தது என்று கேளுங்கள், அந்த பூனையை பார்த்தவுடன். ஆக எப்பொழுது என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக பதில் வருகிறது பூனையை பார்த்தவுடன். வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது, இங்கேயும் வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஸோ இது வினையுறுச்சொல் வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியம். இந்த வாக்கியம் இதுடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். இந்த கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது சீயிங் த கேட், பூனையை பார்த்து, த டாக் ஜம்ப்ட் அப், நாய் குதித்தது. ஜம்ப்ட் அப் என்பதுதான் வினைச்சொல், சீயிங் என்பது ஜெரண்ட் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. த ஹார்ஸ் இஸ் சோ ஓல்ட், அந்த குதிரை ரொம்ப வயதாகிவிட்டது. தட் இட் cannot work, அதனால் வேலை செய்ய முடியாது. ஸோ இது விளைவு வாக்கியம். ஸோ இது மூல வாக்கியம். இஸ் என்பது வினைச்சொல், cannot work என்பது வினைச்சொல். ஆக அதன் விளைவாக அது வேலை செய்ய முடியாது. ஸோ இது கலவை வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது the horse is too old to walk, அந்த குதிரை ரொம்ப வயதாகி விட்டது நடப்பதற்கு. the tiger is renowned through all the countryside, அந்த புலி புகழடைந்து இருக்கிறது, பேரும் புகழும் பெற்றிருக்கிறது. through all the countryside என்றால் என்ன, நாடு முழுக்க. ஏனென்றால் பிகாஸ் he is so cunning, அந்த புலி ரொம்ப குள்ளநரித்தனமாக அண்ட் ஃபெரோஷியஸ் ஆக்ரோஷமாக இருக்கிறது. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இஸ் ரினோடு. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஸோ சிம்பிள் வாக்கியம் இல்லை. அந்த புலி புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது நாடு முழுக்க. என்ன காரணத்தினால் கேட்கிற பொழுது பிகாஸ் he is so cunning and ferocious என்பது காரண வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது the tiger is renowned through all the ages for his cunning and
ferocity. is என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஸோ சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறது. he was very angry, அவன் ரொம்ப கோபமாக இருந்தான். முழுமையடைந்த வாக்கியம், was ஒரே வினைச்சொல், ஸோ முழுமையடைந்த வினைச்சொல். எப்பொழுது அவன் கோபமாக இருந்தான் என்று கேட்டு பதிலாக when he had to pay again, மறுபடியும் அவன் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற நேரத்திலே, ஆக அவன் கோபமாக இருந்தான் எப்பொழுது என்று கேட்டு அவன் மறுபடியும் பணம் செலுத்த வேண்டிய நேரத்திலே என்று வருகிற பொழுது, இது வினையுரிச்சொல் நேர துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he was very angry at having to pay again, மறுபடியும் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று கோபமாக இருந்தான். was என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஸோ அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கலவை வாக்கியம் வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்களை சிம்பிள் வாக்கியங்களாக மாற்றுவது, சிம்பிள் வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியமாக மாற்றுவது, காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுவது உங்களுடைய எழுத்து பயிற்சியும் பேச்சு பயிற்சியும் நன்கு வளப்படுத்தும். தேங்க்யூ வெரி மச்.